This is the first time that you are doing a podcast type la kada. If I can ask, you have the liberty to skip the question. Okay. But what don't you like? అంటే ఇది నాకు ఇష్టం ఉండదు ఇంటర్వ్యూస్ లో అనేది ఏమైనా ఉంటే యూ కెన్ టెల్. రెగ్యులర్ ఇంటర్వ్యూస్ లో Oh, so many things. So many. The list is really long. Okay. But the first thing they say is nachadani kaadu, because look, I've been giving interviews all my life. Right. The standard questions ఉంటుంది. మీరు ఈ యాక్టర్ తో వర్క్ చేశారు, సో ఆయనతో వర్క్ చేయడం ఎలా ఉంది. ఐ నో ఇట్స్ ఒక క్యూరియాసిటీ అది, which is not wrong. Right. కానీ it happens every time. I mean, even so now if you're saying, ఇప్పుడు for example say Jawan. Okay, I'm just giving a topic. Right. ఇప్పుడు నేను షారుఖ్ ఖాన్ తో ఆల్రెడీ చెన్నై ఎక్స్ప్రెస్ లో వర్క్ చేశాను. దట్ ఈస్ అ సాంగ్, దిస్ ఇస్ అన్ ఎంటైర్ ఫిల్మ్. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్, మీరు షారుఖ్ ఖాన్ తో మీరు చెన్నై ఎక్స్ప్రెస్ లో వర్క్ చేశారు, ఇప్పుడు జవాన్ తో వర్క్ చేస్తున్నారు. ఐఎమ్ జస్ట్ సేయింగ్ వెన్ వీ వర్ షూటింగ్, రైట్? సో చెన్నై ఎక్స్ప్రెస్ లో వర్క్ చేశారు, ఇప్పుడు జవాన్ లో వర్క్ చేస్తున్నారు. సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ దట్ యువ్ సీన్ ఇన్ హిమ్? వాట్ డిఫరెన్స్ హావ్ ఐ సీన్ ఇన్ హిమ్? హి ఈస్ జస్ట్ లుకింగ్ యంగర్ అండ్ ఫిటర్. హి ఈస్ లుకింగ్ గ్రేట్. దట్ ఓకే, సో ఆ ఒక ఇది అయిపోయింది. నా నెక్స్ట్ పర్సన్ విల్ కమ్ అండ్ సే, ఇప్పుడు మీరు జవాన్ లో వర్క్ చేశారు, దాంట్లో ఒక సాంగ్ లో యాక్ట్ చేశారు, ఇప్పుడు జవాన్ మూవీలో సాంగ్ ఉందా? ఉంది. సో షారుఖ్ ఖాన్ లో వాట్ ఈస్ ద వన్ థింగ్ దట్ యువ్ నోటిస్డ్? Now I have to say ఆ సేమ్ ఆన్సర్ ని నేను ఇంకో వర్డ్స్ లో I have to give it in a different answer. So I try to look at words saying, you know, oh my god, he's such a wonderful person, which ఇప్పుడు షారుఖ్ ఖాన్ గురించి ఎన్ని చెప్పినా తక్కువే, because he's such a magnanimous person with a large heart and he's a fabulous person. కానీ this is one thing. And then again, and I worked, I mean 10 years tarvata I'm working with him. So they're like, oh 10 years mundu meer work chesaru, ippudu meer malli work chestunaru, so ee 10 years lo has he given you any tips? I say Shahrukh Khan is not my best friend too. You know, I don't call him up every single minute and say, "Arey bhai, matlab what is happening?" Arey oh Shah or SRK with, you know, such some questions like this. And not only for Shahrukh. It could be with anybody else also. Right. Meeru, I will give you some people's names. Vaal gurinchi one word lo cheppandi. What do you want me to say? This person is great. But honestly, I have anni heroes to నేను work చేసిన అన్ని heroes తో my equation with everybody is completely different. Right. I cannot say that this person my bestie, that person in my 3 a.m. friend. No, I don't have any 3 a.m. friend. My 3 a.m. friend is my husband. Right. I will call him at 3 a.m. I'll call him at 2 a.m. I'll call him at 5 a.m. He's always there to pick up the phone. So he is my 3 a.m. bestie, or my parents or somebody. Right. Kani, and they say, this is the one thing ikkada I've noticed. You know, everybody says, because I've had the fortune, right, to have worked with అన్ని స్టార్స్ తో నేను వర్క్ చేశాను కాబట్టి ఓకే, సో మీరు అందరితో వర్క్ చేశారు, ఏ హీరోతో మీరు వర్క్ చేయాలని ఉంది? I want to work with everybody. ఇప్పుడు మళ్ళీ మీరు అడిగితే అన్ని హీరోస్ తో మళ్ళీ వర్క్ చేయడం నాకు ఇష్టమే. I still want to work with Junior NTR. I still want to work with Ravi Teja. I still want to work with whoever, Nitin, whoever. You give me a name, I'll say yes, I want to work. Or they'll say ఈ డైరెక్టర్ తో మీరు వర్క్ చేశారు, ఈ డైరెక్టర్ తో మీరు వర్క్ చేశారు, what is the difference? అరే each person has his own difference. So this is the thing that really sometimes once if you say అది పర్లేదు, కానీ మళ్ళీ అలాంటి క్వశ్చన్స్ అడగడం, it gets it's a little tasking for you to say the same thing in different words. Like ఇప్పుడు నేను కూడా రీసెర్చ్ చేయాలి ఎవరైనా యాక్టర్ గురించి కానీ డైరెక్టర్ గురించి కానీ అంటే ఏ ఇంటర్వ్యూ చూసినా అవే క్వశ్చన్లు ఉంటున్నాయి. నాకు I have a very big space to actually explore అనిపిస్తుంది నాకైతే పర్సనల్లీ. Got it. Yeah, that's the only thing which I won't say ticks me off. కానీ మళ్ళీ అదే చెప్పడం with, you know, వేరే వర్డ్స్ యూజ్ చేయాలి, and that's quite difficult to get new adjectives. And ఇంకోటి మీరు in a short span ఒక 4-5 ఇంటర్వ్యూలు ఫటాఫట్ కొట్టాల్సి వస్తుంది ప్రమోషన్స్ టైంలో. అప్పుడు ఇంకా చిరాకేస్తుంది. So because you know that this person is asking this question, now next person you are sitting in ఒక ప్లేస్ లో కూర్చున్న తర్వాత ఇంకో పర్సన్ వచ్చి మళ్ళీ అదే అడుగుతారు. సో మీరు దీంట్లో వర్క్ చేస్తారు, how was it working? It was working great. So that's what we have to manage with our words. Of course. Recently ఒక ఆర్టికల్ చూస్తుండే, it was mentioning about some South Indian actress. So
ఒక టాప్ యాక్టర్సే తన డైలీ మెయింటెనెన్స్ కి ఫుడ్ అండ్ హెల్త్ అండ్ తన అటైర్ గురించి మెయింటెనెన్స్ కి అరౌండ్ 60,000 to 70,000 రూపీస్ పర్ డే స్పెండ్ అవుతుందని. సో నేను లింక్ కొంచెం నాకు కూడా కనెక్ట్ అయింది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు బిజినెస్ లాగా ఆలోచిస్తే దట్స్ హర్ కెరియర్, ఆఫ్ కోర్స్ హర్ బిజినెస్ అనుకుందాం. నా బిజినెస్ కి ఎవ్రీడే మెయింటెనెన్స్ ఉంటుంది, నేను లెక్కేసుకుంటా ఎవ్రీడే ఒక 3,000-4,000 మెయింటెనెన్స్ అవుతుంది నాకు, లెక్క అంటే సాలరీస్ అన్ని కలిపి అని. సో దట్ వే అంటే అంత అమౌంట్ చూసేసరికి ఐ వాంటెడ్ టు ఆస్క్ యూ ఆల్సో, మై ఫస్ట్ యాక్టర్స్ కాబట్టి, హౌ మచ్ డస్ ఇట్ కాస్ట్ ఫర్ యూ టు యాక్చువల్లీ మెయింటైన్ యువర్ సెల్ఫ్? డెఫినెట్లీ నాట్ దట్ మచ్. ఓకే, దానికన్నా చాలా తక్కువే. ఓకే, ఐఎమ్ అ వెరీ వెరీ లో మెయింటెనెన్స్ పర్సన్. ఇఫ్ నేను బోస్ట్ చేయలేదు, బట్ ఐఎమ్ జస్ట్ దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ యామ్. ఇప్పుడు అలా ఇఫ్ యూ రియలీ నీడ్ అ కౌంట్ ఆఫ్ ది అమౌంట్ monthly, it's much lesser than 10,000 for sure. Yeah, much lesser. Okay. I'm very serious because see, intlo unnappudu, yes, we the general cost is also there. ఇప్పుడు maid ఉంటారు, పని మనిషి, all that is there. But I'm saying personally, ఇప్పుడు if you're talking about food and everything, it will definitely be okay. If I have to give a ballpark figure, probably monthly, because I'm not okay avid shopper kaadu. Right. I don't do online shopping. I don't go out and shop. I don't go out and eat. Naku ekku friends leru. Right. To go out and unnaru, but it's we meet up probably once in a month or once in 2 months. Ala evaina untundi. So ala generally, I'm just saying again, it's just my personal kharcha. Ala meeru adigite much lesser than 10,000 rupees. There is a reason for me to actually, because I believe in minimalistic. Ardhamaina. Yeah. Your lifestyle. Yeah, because see, at the end of the day, I understand. ఇప్పుడు మీరు యాక్ట్రెస్ గా ఉండి మీరు ఇలా చేస్తున్నారా, ఇలా చెప్తున్నారా అని అందరూ అడగొచ్చు. బట్ ఐ థింక్ కోవిడ్ తర్వాత, ఐఎమ్ సారీ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఎన్ ఎక్స్ట్రా మినిట్ అండ్ వాట్ ఎవర్, బట్ I think COVID tarvata, it really hit me and my family that being very simple is what we need at the end of the day. ఇప్పుడు ఇంత ఖర్చు పెట్టి, ఓకే ఎస్ యూ హ్యావ్ టు లుక్ గుడ్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే, నో అని నేను చెప్పలేదు, బట్ వెన్ నీడెడ్ ఐ విల్ డూ ఇట్. లేదంటే ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ గ్రౌండెడ్, ఐఎమ్ వెరీ వెరీ సింపుల్, వెరీ నార్మల్. ఇప్పుడు ఇంట్లో అందరూ ఎలా ఉంటారో అలాగే నేను కూడా ఉంటాను. అయితే దీనికి ఇది అడగడానికి మేజర్ రీజన్ అండ్ దాట్ టు లింకింగ్ విత్ యువర్ అటైర్ ఎందుకు అంటానంటే, రీసెంట్ గా నేను ఒక ఇంటర్వ్యూ చూస్తుంటే విద్యా బాలన్ గారిది. షీ మెన్షన్స్ అబౌట్ హర్ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ ఫిజికల్ అపియరెన్స్. దట్స్ అంటే తను అంటది అనమాట, ఇట్స్ అ హ్యూజ్ స్ట్రెస్ ఆన్ అవర్ మెంటల్ లెవెల్స్. ఎందుకంటే మేము ఫిజికల్ ఎలా ఉంటామో దాన్ని బట్టే డిపెండ్ అయి ఉంటుంది కదా. యాక్ట్రెసెస్ కి చాలా స్ట్రెస్ ఎక్కువ దాని గురించి అనేసరికి ఐ థాట్ ఓకే దిస్ ఇస్ సమ్ సెగ్మెంట్ విచ్ హాస్ టు బి స్పోకెన్ అవుట్ అనుకొని ఐ థాట్ ఫస్ట్ ఎవర్ ఎపిసోడ్ విత్ అన్ యాక్ట్రెస్ విల్ టచ్ దట్ టాపిక్. No, see, adi again, I understand why Vidya said something like that, because ప్రతిసారి I do understand. ఇప్పుడు బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు you have to look good, you have to look presentable. అది I learned that only 6 years back. Because I'll tell you the reason also. దానికి ముందు I wasn't very particular about appearances. ఎలా ఇలా ఒక హీరోయిన్, ఐ వాజ్ లైక్ నార్మల్ గా అందరూ ఎలా వెళ్తారో అలాగే నేను కూడా ఉంటానని నేను అనుకున్నాను. కానీ I got this reality check by my husband. Very openly he said, look,